Welcome back to this channel. In the previous session, we had a discussion over the characteristic of groups, periods, and the modern periodic law. In this session, we will discuss about S-block elements. Not only S-block element, all the blocks of periodic table and the characteristic of all the different blocks in the periodic table. Yes, we have a knowledge of a few knowledge of periodic table. The extreme left side of the periodic table is considered as S block element. Then what are the characteristic of S block elements and what are the important elements are there and how many groups are there? So all that thing we studied under this session. First thing is why these elements are known as S block element. Because in case of an element contains central nucleus and there are different shells or the electron path we can observe around the nucleus. The different shell or the nuclear path are named K, L, M and like that, and contains suborbital. These are known as S, P, D, F like that. Depending upon the entry of electron to the element, or better to call last electron, entry of last electron. Depending upon the entry of the last electron, the element placed in a different blocks. If or any element has or in that cases in any element the last electron enters to s orbital, then that element comes under S block. The S block has capacity of 2 electron. Why these two? Why it is known as S block? S stands for sharp. The S orbital has capacity of carrying 2 electron. The reason of 2 electron and why S block or S orbital has capacity of 2, P has 6, and all that part you are already studied in or under structure of atom topic. Here we studied about we study about the characteristic of S block element. The first thing is general electronic configuration of S block element. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಆ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ಗಳೇನು. ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಬಲ್ ಆಗೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಗಳು ಬರ್ತದೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳೋದು
ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲಿನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. The S block is present extreme left side of the periodic table. It has two groups. ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಈ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬಂದಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ 2 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ಸಪೋಸ್ ಅದು 1 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ 1 ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸಪೋಸ್ 2ನೇ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಂಟರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ 1 electron in s orbital, then it belongs to first group. If contains 2 electron, then it goes to second group. The first group 1a and the second b is called 2a, like that. ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರೊಳಗಡೆ 2 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್, ನಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ದ ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಈಸ್ NS1 to 2. That means there are 2 possibility, NS1 and NS2. The NS1 is the first group and the NS2 is the second group elements. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕಿಗೆ ಏನಿದೆ, NS1 to 2 is the electronic configuration. Next, what are the important characteristic? All elements are soft metals. All elements under S block are soft metal. ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಮೇಲಿಯಾಬಿಲಿಟಿ, ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. Metal means it should conduct electricity, conduct heat, and shows malleable and ductility property. So the reason of showing the conductivity and malleability, ductility properties because of more number of electrons or free electrons. Availability of electrons is observed. When we observe the availability of free electron, then that element behaves like a metal, or that element belongs to a metal. The S block elements shows or has a more number of free electron. Because of that, these are metals and they are soft metals. Because of the stability factor, these all elements are soft. Okay, but D block, next ಏನಿದೆ D block. So D block in elements ಗಳು, these are metals because of availability of electron and also they are hard. Okay, because of again stability factor. So stability is observed in case of D block element, more stability, or the electrons are stable. Next, they have low melting and boiling points. The S block elements, metals, have low melting and boiling point. Melting point is for solids, boiling points for liquids. The melting and boiling point both is low compared to other elements or D block elements. It is because of again number of electron, less number of electron. Next,
they are highly less number of electron means compared to D, availability of electron D compared to D here less. Because of that, low melting point, boiling point compared to D block element, not P. Okay. Next, they are highly reactive because of the stability factor. Again, they are soft because of the stability, less stable. These are less stable, easily undergo different types of reaction. Because of less stability, they are highly reactive. Okay. And most of them impart color to the flame. So most of them impart colors to the flame. It is because of the bond dissociation energy or electronic excitation. When the S block elements, when S block or compounds of S block elements are make it into paste with HCl, hydrochloric acid. So ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, the compounds of S block elements plus hydrogen chloride. ಸೊ ಇದೆರಡನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, what is the reason of using HCl, strong acid? Is it, or it helps to breaks the bond of the compounds of S block. And when these S block element goes ionic state, suppose a sodium chloride compound contains sodium chloride, okay, and we place, or when we add HCl to NaCl, it helps to, or decreases the bond energy and helps to break down into ions. The ions of S block elements, more heat is, or more energy supplied to that ions, the electrons movement is take place, and that causes the, or impart the colors. ಅಂದರೆ ಫ್ಲೇಮಿಗೆ ಹಿಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕಿನ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ದರೆ ಕಾಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ, ಆ ಕಂಪೌಂಡ್ಸನ್ನು ಫ್ಲೇಮಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರನ್ನು, ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Okay, for example, when sodium chloride or compound contains sodium is impart or placed to the flame, okay, so in that cases ನಾವು ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡಿದಾಗ, ಸೊ ಅದೇನನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ, ಫ್ಲೇಮ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಈಸ್ observed at that time. ಸೊ ಫ್ಲೇಮ್ ಯಾವ ಕಲರಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಗೋಲ್ಡನ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸಪೋಸ್ ವಿ ಪ್ಲೇಸ್ KCl ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅಯನ್ಸ್ ಇರೋದನ್ನು ಹಿಡಿದ್ರೆ, then it shows violet color. Okay, so flame, violet color flame is observed. And when we place second groups elements of S block, second group elements like calcium, barium and strontium. When barium is placed to flame, barium compound Ba2 plus, barium chloride, barium sulfate, like that, they impart green color. Okay, our apple green color is observed. And strontium and another one, strontium is red, and also calcium gives a
red color, different types of red color, crimson red, brick red. So there are different color, red colors observed because of the this S block element. Okay, the next characteristic is generally form a ionic compound. So generally they form ionic compounds. For example, sodium, they forms a compound with the chlorine. Okay, they form a NaCl compound with chlorine. Or lithium, they form a lithium chloride, LiCl. So similarly, potassium, KCl or sulfate, potassium sulfate, K2SO4, they forms a ionic compounds. Then what is the meaning of ionic compounds? The compound after dissociation, undergo dissociation, gives a charged ions or dissociate ions. Okay, so ions ಅನ್ನು ಅದು ನೀಡಬೇಕು. ಅಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳು ಅಯನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್, when they undergo dissociation it gives Na plus Cl minus ions. So because of that, sodium chloride is known as ionic compound. There are a lot of characteristics are there under ionic compound. Okay, what are the characteristic of ionic compound? What are the characteristic of covalent compound, metallic compound? So this all parts comes under chemical bonding. Okay, that all that thing we learn under that topic. Okay, the next is they are good conductor and heat and electricity. When they form or they are metal, so that means they are a good conductor. They are good conductor of heat and electricity. Okay, the next we move on to the p block elements. Okay, where we observe the p block elements in the periodic table. So it is extreme right side of the periodic table. We observe the p block elements. Okay, so this part of periodic table is the p block elements. Then how many groups are there? So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು, ನಮ್ಮ ಬಲಗಡೆ, ಓಕೆ, ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲಿನ ನಮ್ಮ ಬಲಗಡೆಯ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆಗೆ 6 ಸಬ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, 6 ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಯಾಕೆ 6 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ? ಸೊ ನಾವೇನು ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದೇ ಥರ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ the capacity of s orbital is 2. Similarly, in case of a p orbital, the capacity of the p orbital is 6. Okay, 3 sub orbital, that is called orbits. So the 3 orbits are observed, each has 2 capacity, so totally 6 electron. So the capacity of the p is 6. Because of that, 6 subgroups are observed. If the element contains one electron in its p orbital, then it is a 13th group. Okay, so how many groups? 6 group. It start from 30th. Okay, 30th group, 6, next 14, 15, 16, 17, last 18. Okay, 1 2 3 4 5 6 groups are observed. Then what is the general electronic configuration? ns2np6. Okay, in case of s orbital or s block, the general electronic configuration is ns2 or 1 to 2.
that means NS1, NS2. Sodium groups or lithium, hydrogen, sodium, lithium. So it start from hydrogen, 1s1, next 2s1, 3s1, hydrogen, lithium, sodium, like that. Correct. Next, NS2 groups. There is no element adjacent to the hydrogen. It starts from lithium. Next, starting from beryllium. Okay, beryllium, NS2. That means 2s2. Okay, 2s2. Next, okay, beryllium, 2s2. Next, magnesium. Okay, it is again 3s2, like that. Okay, it is about S block. Next, in case of P block element, there are 6 groups: 1, 2, 3, 4, 5, and the 6. Last one is nothing but a noble gases. Okay, it is start from 13th group, 13, 14, 15, 16, 17, and the last one 18 group. The 13th group elements are is heads with the boron, is known as boron family. Next, carbon, 14th group start with the carbon, is known as carbon family. 15th group is known as nitrogen family. 16th group is known as oxygen family. 17th group is known as fluorine family, and here we observed helium at the top. Next is the neon. Okay, the 16th is also known as chalcogen, and 17th is known as halogens. Okay, so these are about the different subgroups, and all sorry it is a groups. These groups shows general electronic configuration of Ns to Np 1 to 6. And if the electronic configuration is Ns to Np1, that indicates it is a 13th group boron family. Ns to Np2 is for carbon family. Np3 for nitrogen family. Np4 for oxygen family, Np5 for fluorine family, Np6 for noble gases, or the last one 18th group family. It is completely filled orbital or electronic configuration. We observe the completely filled electronic configuration in the last or groups of the P block. Okay, so this is about the electronic configuration of the P block. The detailed study of electronic configuration is comes under the structure of atom. The all PUC students, you must know about the electronic configuration of the 30 elements, the minimum requirement. Okay, minimum 30 element you should know about you should know the electronic configuration of 30 element, 1 to 30, 30. Okay, it is must and should, because uh, for your theory exam and for your competitive exam, in all the cases, this much is must and should. Okay, therefore you should practice or start to practice from in first year. It is a best way to uh, prepare the exam. Okay, next, the what are the characteristic of the P block elements? The compounds of these elements are mostly covalent in nature. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ಗೆ NS2 NP1 to 6 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 1 to 6 ಗ್ರೂಪ್ಸನ್ನಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ 13th 18th ಗ್ರೂಪನ್ನು ಏನು ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ
ಅಗೇನ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ನೇಚರ್. ಯಾಕದು ಕೋವಲೆಂಟು? ಮೇಲಿರೋದು ಯಾಕೆ ಅಯನ್ ಆಗಿತ್ತು? ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಯೋನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡು ಅಯೋನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಬ್ಲಾಕಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ? ಕೋವಲೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕೋವಲೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಅಯೋನಿಕ್ ಅಂದ್ರೇನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಯೋನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್? So all these parts comes under chemical bonding. Okay, I am just giving the idea about the ionic compounds and the covalent compound. If the electron is completely transfer from one element to the another during the formation of a compound, ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಯೋನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ದ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಶೇರ್ಡ್ or sharing of electron take place between the two atoms, okay, one atom gives one electron, another gives one another and make a bond. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಬಾಂಡನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಕಾಂಪೌಂಡು ಏನೋ ನ್ಯೂಲಿ ಜನರೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೋವಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಜನರಲ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಇಫ್ the element present in the extreme left of the periodic table, if it make a compound with the extreme left, then it is form ionic. Right, extreme right, then it is ionic. ಸೊ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿರುವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಂಡ್ ಆದಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸಸ್ ಅದು ಅಯೋನಿಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಅದು ಕೋವಲೆಂಟ್. ಎಲಿಮೆಂಟು ಹತ್ತಿರ ಇರೋದು ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆದರೆ ಅದು ಕೋವಲೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸಲ್ಲಿ. ಏನು ದೂರ ಇರುತ್ತದೆ ಅದು ಅಯನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದೇ ಶೋ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್? ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಟಲನ್ನು ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಟಲ್, ಇದರ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟು 0 ಇದೆ. ವೈ ದ ಸೋಡಿಯಂ ಶೋಸ್ 0 oxidation state? Please remember the very important concept, all the metal or the element in its real form, or better to called, ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ನೇಚರಿಂದ ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಅದೇ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಬೆಟರ್ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್, ಧಾತು ರೂಪ ಅಂತ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ 0 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಅಂದರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಇದೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಆಟಮ್ ಅಂತ ನೀವು ತೋರಿಸಿದ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು 0 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ H ಅಂತ ಬರೆದ್ರಿ 0 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. H2 ಬರೆದ್ರಿ 0 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಮ್ Mg ಅಷ್ಟೇ ಬರೆದ್ರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ 0 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಸೋಡಿಯಮನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 0. ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಮೆಟಲ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸೋಡಿಯಂ, ತನ್ನಲ್ಲಿರೋ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಲಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಓಕೆ, 1 ಸೋಡಿಯಂ ಲಾಸಸ್ ಇಟ್ಸ್ 1 electron, then sodium get positive charge. ಓಕೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವ ದುಡ್ಡನ್ನು, ಓಕೆ ಮನಿ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ ಆರ್ ಎನಿವೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದವರಿಗೆ. ಅಥವಾ ಬೆಟರ್, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 2 ಪೆನ್ ಇದೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ನೀವು ಪೆನ್ನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಪೆನ್ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳೋ ಭಯ ನಿಮಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ವೈ? ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ವ.
ಸೊ ಅವನು ನನ್ನ ಪೆನ್ ಖಾಲಿ ಆದರೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡಿರೋ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅವನಿಗೊಂದು ಭಯ ಇರ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಖಾಲಿ ಆಗಿದ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಕೇಳೋದು? ಸೊ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಆ ಪರ್ಸನ್ನಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಲಿಂಗ್, ನಿಮಗೇನು ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ನನ್ನ ಖಾಲಿ ಆದರೆ ಭಯ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಓಕೆ, ಅದು ಏನು ಇರ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಟರ್, ಅದು ಪೆನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಮನಿನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಯು ಫೀಲ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್, ಯು ಫೀಲ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ. ಸೋಡಿಯಂ ತಾನು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದಕ್ಕೇನು ಬರಬೇಕು? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ, ನೀವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಋಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಋಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬದುಕ್ತಾರೆ, ಋಣ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ಸೊ ಅಂದರೆ ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತೀರಿ ಆವಾಗ. ನಿಮಗೆ ಋಣಿಗಳು ಅವರು, ತಗೊಂಡವರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ವಾ, ಋಣ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾವ ಮೆಟಲ್ಲು ಆರ್ ಎಲಿಮೆಂಟು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್. ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಲಾಸಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಏನು ತನ್ನಲ್ಲಿರೋದನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಆವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇದು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್, ಓಕೆ, ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯಾವುದು ತಗೊಳ್ತದೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಯಾವುದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ತಗೊಳ್ತದೋ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್. ಯಾಕೆ ಅದು? ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಯಾಕೆ ಅದು? ಬಿಕಾಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ವೆನ್ ವಿ ಟೇಕ್ more ನೆಗೆಟಿವ್, ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಏನು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ನೆಗೆಟಿವನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ -1, 2 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ -2, 3 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ -3, ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಸೋಡಿಯಂ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ 0. ವೆನ್ ಇಟ್ ಲಾಸಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ +1. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಈಸ್ +1. ಓಕೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಸೋಡಿಯಮ್ಮಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ? ಒಂದೇ ಇರೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಸೋಡಿಯಂ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ದ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ 1 electron present in the outermost shell. It has capacity to last that 1 electron only. ಅದು ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿರುವ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದೇನಾಗಿದೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಹ್ಯಾಲ್ಡೆಡ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅದನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ಶೋಸ್ +1. ಅಂದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಅದು ಸೋಡಿಯಂ ಏನನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟು? +1 ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಐಡಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೋಡಿಯಂ +1 ಯಾವತ್ತು ತೋರಿಸೋದು? ಸೋಡಿಯಂ ಒಂದೇನಾ? ನೋ. ಆಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ದೇ ಶೋಸ್ +1 oxidation state. Okay, here the characteristic is given in like that: variable oxidation state. Variable oxidation state means if we move to the 17th group of the periodic table, 17th group means heads with the fluorine. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋರಿನ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಕ್ಲೋರಿನಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಕ್ಲೋರಿನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಲೋರಿನ್ NS2NP5 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಅದು NP5? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು 17th ಗ್ರೂಪ್.
17th ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ NS2 NP5 ಇದೆ. NP1 ಇದ್ದರೆ 13, NP2 ಇದ್ದರೆ 14, ಲೈಕ್ ದಟ್ ಅಲ್ವಾ. NP5 ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ 17th ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ದ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಅಂದರೆ 5 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇದೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ. 1 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು +1, 2 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು +2, 3 ಕೊಡ್ಬೋದು +3, 4 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು +4, 5 ಕೊಡ್ಬೋದು, 5 ಕೊಡ್ಬೋದು 5, ಆರ್ ಇದೆರಡೂ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. +5 + 2 ಏನಾಗ್ತದೆ +7. ಸೊ +7 ಕೂಡ ಪಾಸಿಬಲ್. Okay, so that means it shows variable oxidation state. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, so there is another possibility. Chlorine 5, it is NP5. How many electron required to make it into 6? ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೇಕು? To fully fill its electronic configuration, it requires 1 electron. Suppose it takes 1 electron, then it becomes -1. -1 oxidation state is also possible. It is also stable. So ಅದಕ್ಕೆ P block elements, the P block elements is known as or has characteristic variable oxidation states. Okay, next, in moving from left to right of the period or along the period, better to call along the period, the non-metallic character of the element increases. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, P block, in case of P block element, when we move from period along the period, okay, ಇದು period ಆದರೆ ಈ ಥರ ಇರೋದು rows, the horizontal rows. Okay, when we move from left to right, so here left, my left side, here right side, when we move from left to right, metallic character decreases, non-metallic character increases. That means this part of the periodic table, okay, this part of the periodic table our element belongs to the extreme right side of the periodic table are non-metals. Okay, next, reactivity of elements in groups generally decreases down the group. So when we move from upper side to lower side of the periodic table, the reactivity decreases. Okay, next, at the end of each period is noble gas element with a closed valency shell. So closed valency means the fully filled electronic configuration. Why P has capacity of 6 electron, we observed P6, NS2, NP, 6 electronic configuration at the end of the periodic table. So it is the highly stable electronic configuration, or B shows octet. Okay, 2 + 8, 8 means 8 electronic system. Metallic character increases as we go down the group. Okay, when we move from upper side to lower side of the periodic table, move down the group, metallic character increases. More number of electron increases. Number of electron increases means free electrons there is a possibility of formation of free electron. When more the number of free electrons are available, they shows conductivity, metallic character starts. Okay, so this is about the P block element. Characteristic of D block and characteristic of the F and F block, and the other characteristic of the periodic table will be discussed in the next video. Okay, thank you for watching.